This call is now being recorded. Okay. So, use of transformers at the input and output in push-pull configuration makes it bulky and expensive. Okay. So we can say uh, we can use complementary symmetry configuration to eliminate the use of transformer. So in complementary symmetry configuration, what we are doing is we are using two different transistors with identical characteristics. Different transistors means one is NPN configuration and other one is PNP. Okay. So രണ്ടും സെയിം എൻ പി എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എൻ പി എൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് പി എൻ പി. Okay. But both transistors have identical input and output characteristics. The other parameters will be same, but one will be NPN and other will be PNP. And symmetry means we are also applying same biasing conditions. Okay, that means the emitter base junction of both the transistors are biased with the same voltage. Okay, circuit diagram nalla copy ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So this is our circuit diagram for class complementary symmetry class B power amplifier. Class B power amplifier. So here we have this resistors. This resistors biasing both the transistor at same base emitter voltage. So here you can see this is the upper one is an NPN transistor. NPN transistor means this collector will be N type, base will be P type, and emitter will be N type. This will be a PNP transistor, that is this emitter and collector will be P type and this base will be N type. Okay, so these are the two complementary transistors we are using and we are using symmetrical biasing. So this is the complementary symmetry configuration and we are setting our Q point to cut off. So this will be class B operation. Okay, so we are taking the values of this resistor such that it biases the transistors to operate in cutoff region. Okay, so transistor Q point is set at cutoff point by using this biasing resistors. So the both will be operating in class B mode. Okay, now what is happening is here we are applying input signal. And one more thing, here if you are not applying any input signal, both the transistors will be in cutoff region. So there will not be any output power. Okay. That is, with a zero signal input, none of the transistor conducts and output voltage will be zero. Okay. Now, if you are applying an input sinusoidal signal like this, during positive half cycle, so here we are not using any transformer. That is the difference between this push-pull configuration and complementary symmetry configuration. In push-pull configuration, we are using a transformer here, right? And input signal the different phase split ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. But at that time, നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടും എന്തായിരുന്നു എൻ പി എൻ ആയിരുന്നു. Okay, here we are not using any input transformer. But our transistors are different here. That is, different means in the sense one is NPN and other is PNP. Okay. And here you have the input signal. So now this input signal is coupled through this capacitor to the base of the transistors. So during positive half cycle, you will get positive half cycle here. That is a positive voltage here. Right. Same positive voltage will be applied at this terminal also. The phase splitting illa, transformer use cheyyunnilla. So here also we are available with the positive voltage. Now, what will be the conduction condition of these transistors? We can see here to the P terminal, you are applying positive voltage. Okay. So to the P side, if you are applying positive voltage means this implies this emitter base junction will be forward biased, right? So this emitter base junction forward bias means this can overcome the barrier potential VBE. Okay, this can overcome the barrier potential VBE and this transistor will be turns on and at the output you will be available with the positive half cycle, right? And at the same time, what will happen to the lower transistor? It is a PNP transistor. So here the base is N type. So to the base N, we are applying positive voltage during positive half cycle, right? So this is positive to N region. That means this will be reverse biased. Okay, reverse bias means
this transistor will not conduct, or we can say this transistor will be off. So at the output, there will not be any current flow. That means there will not be any signal at the output during positive half cycle. Okay. So this is the condition when positive half cycle. So in the positive half cycle, we can say Q1 will turns on. This is Q1 and this is Q2. Okay. So during positive half cycle, Q1 on and Q2 is off. As a result, you will get the positive half cycle at the collector of this Q1 transistor. Okay. And there will not be any signal present at the collector of Q2. Okay. Now, what will happen during negative half cycle? So now consider the negative half cycle of input signal. So both the transistors are available with this negative half cycle, or we can say this negative voltage, right? So we are applying, this is our NPN transistor and this is PNP transistor. So what will happen? We are available with the negative voltage at the base terminal. So to this NPN transistor, if you are available with the negative voltage at the base terminal, we can say this base emitter junction of the transistor will be reverse biased. Okay. Now it is negative voltage and this is connected to P side. So it is reverse biased. That means this transistor will be in off condition. Or we can say at the collector terminal, there will not be any voltages available because this transistor is in off condition. Output signal will not be available at this collector, right? Now, during this negative half cycle, take the condition for this PNP transistor. Okay, so in PNP transistor, our base is N-type, right? And we are applying negative signal. So here applying negative voltage to the N-type region. That means here this base emitter junction is forward biased, right? Forward biased means this transistor will turns on. Okay. As a result, there will be flow of collector current and an output voltage will be developed. Okay. So during negative half cycle, here there will be a signal. Okay. So we can say during negative half cycle, transistor Q1 turns off and transistor Q2 turns on. So at the output of this lower transistor, there will be what that negative half cycle will be available. Okay. So we can combine these two signals and at the load resistor, you will be available with the complete input signal. That is positive half will be available with the transistor Q1 and negative with the transistor Q2. So you will be available with the complete cycle. Here also the problem of crossover distortion will be there. Okay, because here നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ ആണെങ്കിൽ you can see here if you are applying positive half cycle means in order to forward bias this junction we require a voltage that is നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ആ VBE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ദിസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ടിങ് റൈറ്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ if you are using this combination also there will be problem of crossover distortion, that is during this interval or during some time interval both the transistor will be off. Okay, both transistor will be off. At that time output will not be available. So class B configuration push pull ആയാലും complementary symmetry ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് the problem of crossover distortion will be there. Okay, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ബി കോൺഫിഗറേഷനിൽ കട്ട് ഓഫിൽ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, കട്ട് ഓഫിൽ ബയാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ആവാനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത്രയും ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷന്റെ റീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാലും ക്ലാസ് ബി നമ്മൾ കട്ട് ഓഫിൽ ബയസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ക്ലാസ് എ ബി കോൺഫിഗറേഷൻ to overcome this drawback, that is the drawback of crossover distortion. Okay, so here in class AB configuration, as we have done in push pull configuration, we can say in class AB configuration, in complementary symmetry configuration also we are using diode and resistor arrangement at the base. Okay, this diode and resistor arrangement at the base is used such that we are shifting our Q point slightly above the cutoff point. Or we can say by using this diode voltage, രണ്ട് diode use ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. So voltage drop will be 1.4.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും, രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും എന്താണ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഓൺ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അപ്ലൈയിങ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഓൾസോ ബോത്ത് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഓൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ VCC യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, R1 R2 resistors and D1 D2 diodes are there. Okay, so using this resistor and diode arrangement we are shifting our Q point slightly above the cutoff point. That means the diode will be the transistors will be in on condition. ബാക്കി എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, we are using complementary symmetry configuration. One is NPN transistor and other one is PNP transistor. Okay, all other configuration is same. The difference is that we are using in addition to resistors we are using diodes also in order to fix the this base emitter voltage of the transistor. Okay, so we are setting the Q point slightly above the cutoff point, or we can say initially without any input signal also both the transistors will be in conducting condition. That means you will be available with the complete input signal. That is, in order to avoid the effect of crossover distortion, we are using this class AB configuration. Here also in class AB configuration, more than one half cycle will be available for each input half cycle. That means you will get you can reduce the crossover distortion. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയാസ് ചെയ്തിട്ടും കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കട്ട് ഓഫിന് എബോ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വാരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ VBE എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സെയിം എഫക്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും, ഡയോഡിലും ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ വെച്ച അതേ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എബോവ് കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് അവിടെ എന്താ പ്രശ്നമല്ല, അതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആവുന്നത്, ഈ സർക്യൂട്ട് ബെറ്റർ ആവുന്നത് എന്താണ്, if there is any variation in transistor parameters due to temperature or any other effect, that variations can be tracked by this diode also. Same PN junction നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു വാരിയേഷൻസും കൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? That is push-pull configuration for class B and class AB, and then crossover distortion, then complementary symmetry, class B and class AB configuration. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നൗ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് ക്ലാസ് B പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്, ക്ലാസ് എയിലോ ക്ലാസ് ABയിലോ ഒന്നുമില്ല. ജനറലി ദ ഡിസ്റ്റോഷൻ, മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡിസ്റ്റോഷൻ that are present in a power amplifier is harmonic distortion. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. That is, if the distortion, first of all, what is distortion? If the output of an amplifier is not a complete AC sine wave, then it is a distorted output. Okay, or we can say it is distorting the output. That is, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിന് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ. റൈറ്റ്. സോ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് നോൺ ലീനിയർ. ആംപ്ലിഫയർ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ the diode characteristics, transistor characteristics, all are non-linear, right? Because here you can see this is linear, but this region will be non-linear. So actually our semiconductor, diode, transistor, everything is a non-linear device, right? So since due to this non-linearity, there will be some distortion in the output. Okay, that distortion is called as harmonic distortion. In order to analyze this harmonic distortion, you have to use Fourier analysis. നിങ്ങളുടെ സിഗ്നൽസിൽ Fourier analysis പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കവിടെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. In order to analyze this distortion, we are using Fourier analysis. That is, in Fourier analysis, we can
broken into the distorted periodic waveform can be broken down into different frequency components. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പീരിയോഡിക് വേവ് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്, ഫൊറിയർ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. സോ ദീസ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പീരിയോഡിക് വേവ് ഫോമിന്റെ ഫൊറിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദീസ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഈ ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർമോണിക്സ് മീൻസ് integer multiples of fundamental frequency. That is, for example, if our fundamental frequency is 5 kilohertz, first harmonic means that is 1 into 5 kilohertz. Second harmonic means 2 into 5 kilohertz. Third harmonic means 3 into 5. Fourth 4, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു സിഗ്നൽ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടി. നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പീരിയോഡിക് വേവ് ഫോമിന്റെ ഫൊറിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. സോ കുറേ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോഴാണ് ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വരണം, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈ നോൺ ലീനിയറിറ്റി കൊണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് കാണും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ്, ഫോർത്ത്, അതുപോലെ ഈവൺ നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈവൺ ഹാർമോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഹാർമോണിക്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്ന് നോക്കാം. നൗ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. As power amplifier handles large signal, non-linear harmonic distortion will be always present. Okay, then this amount of distortion depends upon the device non-linearity. That is our transistor, non-linearity of our transistor. Okay, so we can see the equation for that. That is, we can say for a sinusoidal input signal, the output is not perfectly sinusoidal in case of distortion. If distortion is present, then the amount of distortion will depends upon the non-linearity of the device. Now we can see, let in non-linear region, assume in non-linear region the relation between base current and collector current, that is the relation between base current and collector current, that is base current IB and collector current IC. Okay, so normally നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ബേസ് കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയേഷൻസ് എവിടെയും വരും, കളക്ടർ കറണ്ടിലും വരും. നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന IC is equal to beta into IB, that is directly proportional ആണ്. സോ ബീറ്റ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് അവർ ഡിവൈസ് ഇസ് നോൺ ലീനിയർ, ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ IB ആൻഡ് IC വിൽ നോട്ട് ബി ലീനിയർ. ഓക്കെ, ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ IB and IC it will not be linear, and we can say the relationship is given by IC equal to G1 into IB plus G2 into IB square. ഇത് ആക്ച്വലി നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ IB സ്ക്വയറിൽ മാത്രമല്ല, അടുത്തത് G3 into IB ക്യൂബ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ലീനിയർ ആണ്, ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ, ഒരു നോൺ ലീനിയർ ടേം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, വേർ G1 and G2 are constants. Okay, where G1 and G2 are constants, so we can say this relation between IC and IB will not be non-linear. So in non-linear region, IC can be written as G1 into IB plus G2 into
IB square, where IB is the base current and IC is the collector current. Okay. And now let the input IB, let IB equal to, that is the input IB is equal to a sinusoidal signal given by IBM cos omega t. Okay. Sin or cos എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് IBM into cos omega t. Okay. So IB is equal to, I am taking IB is equal to IBM into cos omega t. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ sinusoidal signal of maximum amplitude IBM, frequency omega. Okay. Then now substitute this IB in this equation, that is substitute in 1. So you will get IC is equal to what? G1 into IB means IBM cos omega t plus G2 into IB square, that is plus G2 into IBM cos omega t whole square. Okay. And now we can expand this G1 into IBM into cos omega t plus G2 into, this is what, IBM square into cos square omega t, right? Okay. So this can be written as G1 into IBM into cos omega t plus G2 into IBM square into cos square omega t. I can write it as, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2. Okay. So 1 plus cos 2 theta, that is cos 2 theta omega t here. So cos 2 theta divided by 2. Okay. So cos square omega t 1 plus cos 2 omega t divided by 2. So this IC is equal to, I can write my IC is equal to, that is here, okay, G1 into IBM cos omega t plus ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? G2 into IBM square, that is divided by 2. Okay. Plus 1 by 2 into G2 into IBM square into cos 2 omega t. Okay. Now I am just reordering the equation, that is I am taking this square term to first, that is I am writing it as 1 by 2 into G2 into IBM square plus G1 into IBM into cos omega t plus 1 by 2 into G2 into IBM square into cos 2 omega t. Okay. And now I am writing like this. Actually, this term does not contain any sinusoidal term, right? 1 by 2, it is a constant value, G2 constant, and IBM will be a numerical value, right? So I am taking it as I naught. Okay. Plus next term, this G1 into IBM will be a constant value, and there will be cos omega t. So I am taking this G1 into IBM as I1. Okay. So it is I1 into cos omega t plus here 1 by 2 into G2 into IBM square. I am taking it as I2 and cos 2 omega t. Anyway, അതെന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ആണ് അല്ല IBM-ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. So this can be taken as I0, I1 and I2. That is, we can write where my I0 is equal to what? This 1 by 2 into G2 into IBM square, and I1 is equal to G1 into IBM, and I2 is equal to this 1 by 2 into G2 into IBM square. Or this I0 and I2 are equal, right? Okay. Now
So this is the AC collector current. Now the total collector current. Total collector current, I capital C, I capital C, okay, I suffix capital C. Total collector current is equal to our Q point value ICQ plus this AC value. അല്ലേ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Q point voltage will be there, that is ICQ plus this AC variations will be there. Okay, so I can substitute this IC from this equation. Okay, so this will be ICQ plus I0 plus I1 into cos omega t plus I2 into cos 2 omega t. Okay, now I can say this collector current, the equation for collector current consists of different terms, that is this ICQ plus I0, these are actually constant values. I can say this is the DC term present in the collector current. Okay, and I1 into cos omega t, this contains a frequency component with the frequency omega. This is actually our input frequency, so we can say it is the fundamental frequency term. Okay, fundamental frequency term I1 into cos omega t. Here you can see our frequency, അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരുന്നു? It was cos omega t. Omega was the frequency. So here I1 into cos omega t, we can say it is the fundamental frequency term. And here I2 into cos 2 omega t, that is 2 into omega. That means integer multiple of fundamental frequency. Okay, so this can be called as second harmonic because it is 2 into omega, right? So it is a second harmonic term. Okay, second harmonic. So here we can define the second harmonic distortion. The DC term and fundamental term will be there. Then second harmonic distortion. Second harmonic distortion is defined as D2 is equal to modulus of I2 divided by I1. Okay, so D2 is equal to modulus of I2 divided by I1. This is the second harmonic distortion, that is distortion due to this harmonic component. Actually, our fundamental frequency will be there in the output signal. DC term will be there. This is the term that represent the harmonic component. So second harmonic is given by modulus of this I2 divided by I1. Okay, so ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് വരുന്ന മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ലീനിയർ റീജിയനിൽ G2 into IB സ്ക്വയർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് ലാർജ് സിഗ്നൽ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇനിയും ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. ദറ്റ് ഈസ് G2 into IB സ്ക്വയർ, G3 into IB ക്യൂബ്, G4 into IB raised to 4. അതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഇക്വേഷൻ, കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദർ വിൽ ബി terms containing cos omega t, cos 2 omega t, cos 3 omega t, cos 4 omega t. Like that, different components will be there. Okay, so we can conclude that for large signal power amplifier, higher order harmonics will also be there. Okay, higher order harmonics will also present. That is, we can write our collector current IC will be equal to this ICQ plus I0 plus I1 into cos omega t plus I2 into cos 2 omega t plus I3 into cos 3 omega t plus etc. So equation will be like this. So we can define the higher order distortion factor, that is second order distortion is given by what? I2 divided by I1, modulus of I2 divided by I1. Similarly, third order harmonic distortion can be written as modulus of I3 divided by I1. Okay, similarly fourth order will be I4 divided by I1. Like that, you will get different harmonic distortion
terms. Okay, second order, third order, fourth order, like that. You will obtain different harmonic distillation terms. So based on this, what will be our power, output power? So നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റോഷനിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വി ക്യാൻ സേ പവർ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ്. സോ ഇവിടെ ഓരോ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന് ഓരോ ടേമിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പവറിന്റെ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി, we can say power delivered at the fundamental frequency component, that is this omega term, that is given by, I am taking it as P1 is equal to I1 square into RL divided by 2. Because the equation in the power equation in current power is equal to what? I square RL. This I means IRMS. Okay, because we are taking AC output signal. So this will be IRMS, I square RL. Power equation I square RL, IRMS square RL verum. So IRMS nu parayunna endayirikkum? It will be I by root 2. Okay, so I by root 2 whole square into RL. This can be written as I square divided by root into square 2 verum RL. അതുകൊണ്ടാണ് P1 is equal to എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? I1 square into RL divided by 2. അതായത് അത് ഈ ഒരു ടേമിലുള്ള കാര്യം എഴുതിയത്. P1 is equal to I1 square into RL by 2. ഇനി അടുത്ത ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ I2 square into RL divided by 2. നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? I3 square into RL divided by 2. Like that. Okay. So we can write the total output power. Total output power will be equal to എന്താണ്? ഇതുപോലെ വരും. That is I1 square into RL divided by 2 plus I2 square into RL divided by 2 plus I3 square into RL divided by 2 plus etc. Right? So from this I am taking I1 square into RL divided by 2 outside. So here there will be 1 plus ഇവിടെ RL divided by 2 outside എടുക്കുന്നു, I1 square എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് I2 square divided by I1 square. റൈറ്റ്? സോ RL divided by 2 ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ RL divided by 2 ഓൾറെഡി കോമൺ ആണ് അല്ലേ? RL divided by 2 കോമൺ ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് I1 square plus I2 square plus എക്സെട്ര ആണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഉള്ളിലുള്ള ടേം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് I1 സ്ക്വയറിനെയും കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ I1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RL by 2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 1 പ്ലസ് ഹിയർ RL divided by 2 ഓൾറെഡി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. I2 സ്ക്വയർ വിൽ ബി ദർ. ദെൻ I1 സ്ക്വയറും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ, അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ I1 സ്ക്വയർ വരും. സോ ഹിയർ എന്തായിരിക്കും? I3 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ I1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി I1 square into RL divided by 2 into 1 plus, what is this? I2 divided by I1 is our second harmonic distortion factor. Okay, so this is D2. That is I2 by I1 square. So this will be D2 square. This is I3 divided by I1 means it is D3. So this will be D3 square plus D4 square etc. will be there. Okay. Or we can say total output power is equal to this I1 square into RL by 2 means it is P1. That is power delivered at the fundamental frequency. I1 square by RL by 2. So P out is equal to what? P1 into 1 plus D2 square plus D3 square plus etc. Okay. So this is output power and total harmonic distortion. Total harmonic distortion or distortion factor. Total harmonic distortion or distortion factor is given by, it is actually total harmonic distortion is sum of squares of square root of sum of squares of this distortion factors, that is D2 square, D3 square, D4 square plus etc. അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സമ്മിന്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി P1 into what? P1 into 1 plus D square, D2 square plus D3 square plus etc. Right? So 1 plus
ഈ d2² പ്ലസ് d3² എങ്ങനെ എഴുതാം? d² എഴുതിക്കൂടെ? d² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോവും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി P1 into 1 plus d². And total harmonic distortion D is equal to root of d2² plus d3² plus etc. up to എത്ര നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഹാർമോണിക് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടേംസ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, because our transistors are non-linear devices, so harmonic distortion will be present at any power amplifier. Okay, clear ആണോ ഇത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഇക്വേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻസും അനാലിസിസും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ.